This was very timely and much needed steps in the context of present situation around the world, especially in US. আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে যেখানে মানবতার মূল কথা ছিল মানুষ মানুষের ভাই, মানুষ মানুষের জন্য, এই স্লোগানটাই ছিল বড়। সেখানে আমরা মানুষকে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, ভাষার নামে উগ্রবাদিতার দিকে এবং বিভক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের জন্য অত্যন্তই দুঃখজনক। In a country where humanity was the main thing and human is brother of other humans, that was the main slogan here. But we can see now people are being pushed to extremism through racism and hate crimes. অথচ ঘৃণা কেবল ঘৃণারই জন্ম দেয়, দেশেরই জন্ম দেয়। Whereas hatred only gives birth to hatred, and hate crime only gives birth to hate crime. ঘৃণার উত্তর একমাত্র হতে পারে ভালোবাসা। The only answer and reply to hate should be love. আমাদের ইসলামের নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলতো ইসলামের সবথেকে বড় কাজটি কি? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam in one of his narration clearly declared that he asked his companions, please tell me what is most important in our religion, Islam. কেউ বললেন নামাজ, কেউ বললেন হজ, কেউ বললেন রোজা। Some of his companions answered this is prayer, some answered is fasting, some answered is jihad. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরেও বললেন যে বলো কোনটা? But our Prophet sallallahu alaihi wasallam was satisfied with the answer. He again asked, please tell me what's most important in our religion, Islam. তো ওনারা বললেন যে আপনি বলে দিন। So the companions asked, "O Prophet, please tell us yourself." তখন তিনি বললেন যে ভালোবাসা। Then our Prophet sallallahu alaihi wasallam answered, "It is love which is most important in our religion, Islam." এমনকি অন্য এক হাদিসে বলেছেন যে তোমরা যদি আল্লাহর ইবাদত করতে চাও তাহলে মানুষকে আগে ভালোবাসতে শিখো। In another narration, our Prophet sallallahu alaihi wasallam declared that if you want to worship Allah, then first learn to love humankind. সুতরাং অন্য যে কোনো ধর্মই, ইসলামেও উগ্রবাদিতার কোনো স্থান নেই, কোনো ধর্মেই উগ্রবাদিতার স্থান নেই। সকল ধর্মে এসেছে মানুষকে শান্তি এবং কল্যাণের দিকে তাকাতে। Like other religions, there is no place for extremism in our religion, Islam. No religion suppose violence and extremism. All religions calls for love and tolerance. আজকে যে কোনো নামই হোক, যারা এই রেসিডিজমকে যারা নাকি উৎসাহিত করছে বা এর পিছনে চলছে, এরা শুধু খালি তার দেশের মানুষের শত্রুই নয়, তারা দেশের শত্রু এবং মানবতার শত্রু। Those who are involved with racism these days, they are not only enemy of the country or enemy of a particular community, rather they are enemy of the whole mankind. সুতরাং সকল ধর্মের যারা আমরা অনুসারী আছি, তারা সকলে মিলে এই এই বিষয়টাকে একত্রিত হয়ে আমাদের প্রতিরোধ করা দরকার। Therefore, followers of all religions should get together and deal with this issue. এবং এই বিষয়টাকে জোরদার করার জন্য আমরা আমাদের দেশে ইসলাম যে একটা শান্তির ধর্ম, এর পক্ষে 1 লক্ষের উপর মুসলিম ধর্মগুরুদের দস্তখত সহ আমরা একটা ফতোয়া বের করেছি, আপনারা জানেন। And to strengthen such initiative in our country, Bangladesh, Islamic scholars of our country formed an organization named Jamiatul Ulama, Bangladesh Jamiatul Ulama, and he is the chairman of that organization. So we have issued a religious ruling in the name of Message of Peace for Humanity. এবং এই বিষয়ে আমি কিছুদিন আগেই গত মাসের শেষের দিকে আমি জাপানে গিয়েছিলাম। Few weeks back, I have traveled to Japan with the Message of Peace to attend a conference against terrorism and violent extremism. এবং সেখানে টোকিও
সবচেয়ে পুরনো যে ইয়ে এই ধর্ম গুরু কানশিন মচিদা ওনার সঙ্গে আমার আলাপ হয় দেখা। And during my visit, I had a very fruitful meeting with the Honorable Chief Minister Kanshin Mochida Reverend. He is the priest of one of the oldest pagoda of Japan, Tokyo. এবং এইভাবে আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। Similar way, I have traveled to India a few months back. এবং সেখানকার যারা হিন্দু ধর্মগুরুরা আছেন তাদের সঙ্গে আমি বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি। And I have met and discussed on this issue with the priest of Hindu faith religion, and we discussed how to tackle this issue. আমি এই বিষয় নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের যিনি কার্ডিনাল আছেন তার সঙ্গে আলাপ করেছি এবং তার মাধ্যমে পোপের সঙ্গে আমি বিষয়ে আলাপ করেছি। I also discussed this issue with the Honorable Cardinal of Bangladesh, and through him, I have sent my message in regards to the Honorable Pope of Vatican as well. এতে আমি আলাপ আলোচনার মধ্যে দেখেছি যে সকলেই এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্গ্রীব এবং এই ব্যাপারে যে কেমন করে আমরা একত্রিত হতে পারি এবং একই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা শান্তির পক্ষে আমরা ডাক দিতে পারি, এর জন্য সবাই উদ্গ্রীব এবং বর্তমান অবস্থার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। During those discussions, I have noticed that all religious leaders from other communities as well, all of them are really concerned about what's going around the world. And we have realized the need for creating a combined platform from all communities to combat this issue of hate crime. এবং আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের সামনে বলতে চাই, সেটা হলো যে এই বিষয়টা কোনো ধর্ম বা কোনো ধর্মাবলম্বীকে টার্গেট করা এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় ভুল। And I would like to present another subject that it is very wrong for us to target a particular religion. এবং আজকে যেটা বর্তমানে আমেরিকার প্রশাসনের পক্ষ থেকে হচ্ছে সেটাকে নিশ্চয়ই কোনো মানবতাবাদী মানুষ এটাকে সমর্থন করতে পারে না। And no human rights activists can support what's going on here in the US by the US recent US administration. মুসলিম মানি সন্ত্রাসী এই কথাটা অত্যন্ত একটা অপমানজনক বিষয়। All Muslims are terrorists. This is very insulting for us. কারণ সন্ত্রাসীর কোনো ধর্ম নেই। Because terrorists have no religion. সে তার পরিচয় সে সন্ত্রাসী। His only identity is he's a terrorist. That's it. কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু মুসলমানই নয়, আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি, ক্ষমা চেয়ে বলছি, আমরা শ্রীলঙ্কায় এবং মায়ানমারে দেখেছি যে মহামতি বৌদ্ধ মহান শান্তির জন্য এসেছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাই তার একমাত্র বিষয়, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু লোক কোনো একটা গোষ্ঠীর প্রতি তারা সহিংস আচরণ করছে। With due respect, we're saying that in Myanmar, some people very few people actually, they are oppressing a particular group of people in the name of religion. আমি এই বিষয়টা নিয়ে জাপানের যারা বৌদ্ধ গুরু তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি, আমাদের দেশেও আলাপ করেছি। We have discussed this issue of Myanmar with the highest priest of Japan as well as priest of our country from Buddhist community. এবং তারা আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে তারা যা করছে এটা বৌদ্ধ ধর্মের দৃষ্টিতে সঠিক কাজ নয়। And they wholeheartedly agreed with me that whatever happening in Myanmar has no connection with the religion of Buddhism. আমরা লক্ষ্য করছি ইংল্যান্ডেও এবং জার্মানিতেও ফ্রান্সেও আজকে উগ্রবাদিতার ক্রমে বৃদ্ধি ঘটছে। We're really concerned about recent rise of extremism and hate crime in France, UK, and US. সুতরাং এটা শুধু খালি আমেরিকার জন্যই সমস্যা না, এই সমস্যাটা সমস্ত বিশ্বব্যাপী। So this is a global problem. This is not a problem for US only. তবে আমার একটা আনন্দই যে ইউএস এর সাধারণ জনগণ
যেভাবে এই বিষয়টার প্রতি অগ্রসর হয়েছেন এবং তারা মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং যারা নাকি এর শিকার হচ্ছে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন, এটা অত্যন্ত আশাপ্রদ বিষয়। And I'm very happy to see that people of US, they are coming forward to sympathize and support those victims of hate crimes, যার মধ্যে এই অধিবেশনও এই জমায়েতটা একটা। including this gathering. সুতরাং আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি ইউএস এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে আপনার মতামত কি? I was asked about my opinion regarding new president of the United States. আমি বলছি যে আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে অতি সত্বরেই আমেরিকার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। My answer was that I am very hopeful that this present condition will change very soon, কারণ প্রেসিডেন্ট বাস্তবতার সম্মুখীন হবেন। because Mr. President will face reality, এবং এই রিয়ালিটি তাকে বাধ্য করবে যে তাকে এগিয়ে আসতে। and such realities will force him to change his mindset. এবং শুধু তাই নয়, এই দেশের মানুষও যেরকম সচেতন, একজনের জন্য এখানে কেবল হিংসার উপরে টিকে থাকা, বিদ্বেষের উপরে টিকে থাকা সম্ভব না। And American people will not support such activities, and no one can be in such a great position with hatred and oppression. সুতরাং যে আমি আমার কমিউনিটিকে বলছি সবসময় সব জায়গায় এবং কি আমেরিকাতে এসে যে কারো ভীত হওয়ার কিছু নাই এবং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। So I'm always conveying this message to my own community and other peoples as well, so that there is nothing to be afraid of. Situation will change. এবং আপনাদের এখানে আমার উপস্থিতিতে আমি এই ব্যাপারে আরো অত্যন্ত আস্থাবান হইলাম যে নিশ্চয়ই আমি আগে মনে করতাম যে 3 মাস সময় লাগবে, মনে হয় যে 3 মাসও লাগবে না, এর আগেই অবস্থা তার ঠিক পথে চলে আসবে, সঠিক ট্র্যাকে চলে আসবে। I'm much relieved to see such gathering, and I was thinking that it will take some time, say around 3 months or more, but this gathering is actually making me hopeful that the change will come much sooner than that. এবং আমি আপনারা যে সমস্ত আশাবাদ এবং যে সমস্ত সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তগুলি মানবতার পক্ষে হবে বলে আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। And I wholeheartedly agree with your comments and decision, and I do believe that this gathering will increase our bondings and help us to grow further against hatred and hate crimes. আমাকে এখানে সুযোগ দেওয়ার জন্য সকলকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। Once again, I'm expressing my heartfelt gratitude for giving me this opportunity to share my views and good practices. এবং এই থিমটাকে শুধু এখানে না, এটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য বলে মনে করি। And I think that it is our duty to spread such theme around the world. থ্যাংক ইউ সকলকে ধন্যবাদ। Thank you once again.